Bonsoir, mesdames et messieurs. André Marcelin, ensemble avec Donald, sous bord droite moi, côté qui en pile bagaille pour le parler pour assoya. Et Donald pas là la fois dernière, mais je dis à nous que il est très important. Et pour lui là ensemble avec nous, et côté que il était en vacances, il avait enjoyé. Donald, how was your vacation? Hello, everybody. I'm sorry I wasn't with you last week, a couple weeks ago. I was on a trip in Hollywood, Florida, where I had a very relaxing time. Got all my mental drainage fixed, and now I'm back and feeling more rejuvenated than ever. So happy to be back with you people. I cannot believe you say this. I know you always have energy. You never really like saying I'm tired. What's going on? You know, I don't show it, but I do feel it. Okay, so That's good. That's good. working, double overtime every week, week after week. Yeah, mesdames et messieurs, raison qui fait me dire que Donald toujours gagne énergie et son monde qui commence le travail 10 heures du matin, les 10 heures du soir, toujours à travail. 10 p.m. I call Donald. Donald is still working. Of course, probably on my deals, but Yeah. Yep. So anyway, I would like to start off with where the market is at this point, a little market analysis update. So right now, now that COVID's over and interest rates have risen, especially since the summer's over, it's becoming a buyer's market once again. We haven't That's seen true. a buyer's market That's true. in years. COVID hit in 2020, beginning of 2020, and the real estate market just went on fire. And it became what's called a seller's market. People were putting in offers on houses. Some houses would have up to 20 plus offers on the house, going 10, 15, even 20% above the list price. Okay? That is over with. Those days are gone. Now We never know if those days are coming back. Well, at least for now, those days are gone. those days are gone. It was short and sweet, but it's over. And now this summer had a flat market where the home prices after COVID ended and the summer, because it was back to school, parents generally, the summertime is generally a seller's market no matter what, because you usually have more buyers than sellers. And that is because people want to move during the summertime because they pull their children out of school. They don't want to pull them out during the school year, and it becomes a seller's market with all these buyers, We look at it. Yeah, that's true. A lot of buyers they want to get ready before school opens up, and of course for summertime they are out to buy properties. Now we are in almost in September where school is going to open, which means we're not going to have that many buyers out there the same way it was for the summer. But what's going to happen now? What's going to happen? Let me explain what's going to happen, and this is, historically speaking. Now that September is about to hit, back to school is in a week or two, the amount of buyers has decreased. So the sellers are now decreasing their prices. These are the sellers that need to sell now, and you're seeing the market dip a little bit. Not a crazy dip. We're not going to see a crazy dip like in 2010 with the housing crisis. We're going to see a little dip for sellers that just need to sell and get out of there for personal reasons. So anybody that doesn't have children that they care whether they're pulling them out of school,
after the school season starts or don't have children at all, now is the best time for you to buy from here and in the future from here. And let me explain why. This is what's called basic dollar cost averaging. Right now, homes are at a discount. So anything you look at right now on the market is going to be at a discount. And it's better to buy low, even if the interest rate is a little higher, than waiting for interest rates to go down and buying the house high. Because you're going to get the same house at the same payment. The only difference is you're going to be buying a house with a payment that appreciates the house in value. So when the house goes up in value, now you can refinance and lower your payments when the rates dip, pull out cash to do repairs on the house. If you buy a fixer-upper, in a year, 2-3 years, you're going to have that equity that you could pull out. So now is the time to buy, Time to buy. So, nous, si par exemple, nous avons besoin m'expliquer nous plus ça Donald dit, hein, c'est côté que nous connaissons que l'école pourra l'ouvrir en septembre. C'est qu'on rush qui te gagné à partir de avril jusqu'à ce que nous arrivions dans le commencement mois d'août là, pas de rush ça encore. Parce que tout le monde qui t'a changé et district qui t'a parlé dans l'autre école, qui t'a besoin de mettre petit chose dans un côté pour acheter un caille, pour mettre petit chose un côté avant l'école ouverte, quand il y a l'école pour l'ouvrir. Ça veut dire que you slow down a little bit. Majorité de monde ça déjà gagné là-dedans, qui n'a contrat qui va close et hopefully ou bien definitely il y a entré petit monde dans l'école à partir de septembre ou bien peut-être dans mi-temps septembre ou bien en octobre, vous connaissez que Timonio peut commencer l'école dans la zone ça. Ce qu'on a nous pas ça encore, raison encore qui fait nous que market là qu'on a un petit genre slowdown, c'est parce que non seulement mon pas sorti même genre encore qu'on a nous plus inventaire. Inventory qu'on a les increase, il y a plus kind dans market là. Ce qui veut faire au monde qui prêt pour acheter Kakunya, qui pas gagné comme Donaldo, qui pas gagné aucune option pour dire que m'attend pour qu'il me l'acheter pour me capable traverser Timon dans l'école. Si pas gagné option ça, c'est Konya là pour sortir pour capable gagner choix Konya pour entrer dans le market là parce que il y a un pile inventaire dans le market là. De choix qu'on a pour capable entrer dans le market là pour acheter caillou et nous encore et même si intérêt un petit genre mais on va un prix caillou à un prix discount parce que on peut pas mettre environ 10 20 30 000 40 000 dollars en plus que ça mettre à la mandé. So that's what it is. Exactly. In fact, this is a basic analogy that I actually find kind of funny is I would compare this market to, let's say, a Bloomingdale's sale. So you walk into Bloomingdale's and it's a great sale. You see this great outfit that you love and it doesn't really fit you right, but you buy it anyway because it's your motivation to lose weight because you're getting such a good deal on the outfit that you still buy it and then you go on your diet, lose some weight so you fit into it the right way. This is how I'd like to compare this market too. That's exactly what we're facing. At the end of the day, when you buy a house, you're looking to build equity. You're looking to build equity. So if you buy a house right now, you buy the house in a few years or probably 5 years, you're going to build enough equity to refinance. Yes, you're going to build and you're going to equity. refinance, and definitely the interest rate is going to go down. It's not going to stay that way. And the only problem is the rates are eventually going to go down. They're not here forever. But the only difference is if you buy now, once the interest rates go back down, then the home prices are going to rise once again, same as they did with COVID. The rates went down, first to the 3s, then to the 2s. And as the rates were going down, the home prices were going up. So the people that bought in the beginning of COVID, before they went super low into the 2s,
that bought in the threes actually gained equity. Some people even 20% in 6 months to a year because the interest rates dropped so much. So they were better off because they got their house at a lower price, even though they were in the threes. The people that paid more money for the houses in the twos had the same payment, but these people gained their equity and were able to refinance, pull out cash, maybe lower their payments, a little bit. So they're the ones that got the better deal. I have a question for you. We are talking about interest rate right now, and the question is, interest rate was very low. What happened? What happened is nothing's free in life. There's no free lunch, as they say. What happened is the government just printed money and printed money and printed money, and once COVID ended and they checked the balance sheets, they realized that that all that free money comes with a cost, and that's called inflation. So they printed so much money that now the dollar is not as strong, and they tightened up on interest rates, and tightening up on interest rates is what's going to bring down inflation. In fact, the chairman of the Fed spoke today and said they are not going to ease back on fighting inflation, that they're going to continue to keep rates high, raise them even more possibly, to fight inflation. So right now, it looks like this rate market that we're in the 5s and the 6s, is where the rates are right now. And market shifts from day to day, minute to minute. Actually, is the market moves. It could be, the rates could change it in a moment's notice, but it looks like this rate range is here to stay, and hopefully not go too much higher. But the sooner people buy, the better off they're going to be, because they get the house at the good home price. And once the market corrects itself from this inflation problem that we're having, then the stock market's going to start going back up, and the interest rates are going to start coming back down. Stock market got hammered today. Another thing also, I would say people have to pray about the war, because right now the war is causing some problem as well, because we see that they have difficulty to deliver when it comes to shipments. Yeah. So there's a lot of things that would cause the inflation as well, as far as the shipment goes. Oh, that was because you could see a lot of exactly That was a big food factor. price, everything goes up. Yeah. Yep. So what do you say about that? I'd say right now, just we're in a market that is a buyer's market. So those that don't have any restrictions should really take advantage of the opportunity that they have in front of them. Ok, buyers, moun ki bezwen achete kay, li do ke market la kon ya vini chanje a buyer's market. Li te seller's market at one point, kon ya buyer's market. Ça veut dire que sous son moun ki ap travay, ou gen job ou ap travay pour environ minimum 2 years, right? So you have 2 years tax return, ou gen 4 pay stub, crédit ou en forme, ou gen ase comme pour mettre down payment là son factor tout. As a matter of fact, 3.5% down minimum capable aider ou acheter ou kay, et nous capable ouais tout et t'en a gardé chambay marché, nous capable joindre seller's concession tout, que nous pas capable parler de lui et quelques mois de cela, but nous sommes capable parler de seller's concession. We can talk about seller's concession right now because we have such a big inventory out there. What do you think? Seller concessions are coming back. Definitely. They're coming back. Yes. Yes. They're coming back. Seller's concession qui s'allie, c'est côté que si ou kay ou reme kay là
Et ou gen closing, ou gen seulement down payment ou, mon pas gen closing cost. Sou pral côté seller, fait seller, on mandi seller pour mettre closing cost là, pour inclure closing cost là dans celle-là. Pourvu que Kaila li apprise pour prix qu'on mette dans le contrat là. On nous dit que si on va acheter un caille pour $500,000, et closing cost va venir $20,000, il va demander seller est-ce que d'accord pour mettre dans le contrat qu'on achète à $520,000. On va acheter pour $520,000 et bien là dans closing ou pas retirer closing cost dans poche, the closing cost is going to come out of the contract of the deal. So we call that coming out of the deal because the seller really doesn't get money out of their pocket to give you. Comme ça, c'est comme qui sorti après que la fin apprise pour valeur que nous mettons contrat, eh bien, ou gain droit ou bien you are entitled to buy the house with seller's concession if the seller agree on that. Definitely. You have something else you want to say? No. At this time, I mean, the market's just great. It's all purchases, people buying all day long, and we should definitely take a look and see what Mes amis, next ça nous a parlé là, son équipe close deal, devant tout côté, depuis un deal vini, depuis le capable de mettre le possible, il fait le possible. Et quand des fois tout deal là qu'on impossible, il fait le possible. Ça veut dire que là nous venons expliquer qui sont capables d'aider premièrement, et là nous montrons qui ça nous capable faire les comme ça ou même on parle nos références. Et me crois qu'il y a pile là nous là cap garder et coupe ça moi même avec Donald qui déjà fait expérience ensemble avec nous côté que nous aider river côté pour capable réaliser American Dream. Et là on parler de American Dream, nous dit que nous aider acheter car là. Il y a des gens qui viennent côté nous, mon yo crédit pas bon. Mais yo gon rêve. Yo veut acheter un car. Là nous checker crédit nous crédit dans 500 et nous pas grand pile bagage qui pour faire crédit ça arriver 700. Nous aider mon nan construire crédit arriver 700. Qu'on a mon nan vinn qualifié avec crédit. Mais pour mon acheter car là tout, on a besoin income. So à partir de là, n'a geta connaît combien cop mon a fait pour année. Mon a ba nous tax return la ba nous copie sous chèque pour nous capable calculer pour nous combien cop il fait par mois et pour nous capable dire environ 50% de cop que il fait par mois, c'est ça pour le payer mortgage là. C'est là que nous qualifions maintenant à partir de quantité de cop il fait par mois et puis qu'on y a là nous crédit maintenant bon mon gain cob gain assez cob pour le mettre comme down payment eh bien Donald jobs is to pre-approve this person. The pre-approval process is done, then you're going to have a certificate, a pre-approval certificate. With that certificate you would come to me, I'll take you out there, show you some good houses, whatever house you like, I will find it for you. So I'll find your house, you like it, you put an offer, your offer is accepted, then you sign a contract. Now when you sign the contract for Donald to give you a commitment, we have to do an appraisal. He ordered the appraisal comes in, then he's ready to give you a commitment. Now what is a commitment, Donald? A commitment means that your file has been submitted to an underwriter and all your documentation is acceptable for the bank to lend you money. So we have either gathered for self-employed borrowers their 1040s and business returns. For wage earner borrowers, we got their W-2s and their pay stubs. We've reviewed their credit and their assets, and they are acceptable for the loan. Then the underwriter issues a commitment. This is how the loan process goes. You get the commitment from the underwriter. Generally,
we're underwriting commitments in 2 to 3 days. You go into contract, you submit all your paperwork, the underwriter gives a commitment within a few days, and then there's conditions. You might have to explain, a few things, write some letters. I actually do that for you. I write the letters, you just tell me what went on. And, we have to verify with your employer what your income is, or we have to order transcripts for self-employed borrowers. And, there's a few conditions, and then you get all the conditions back, and then the underwriter clears your file to close, and then it's your attorney scheduling with our bank attorney. It's a process. Yes. It's a it is process. definitely a process. Buying a house is not something that you just take your money and buy, or it's not just like, oh, I'm ready to buy a house, I'm going to buy a house. You need somebody like me or somebody like Donald to help you. I help you, Donald qualify you, and I help you find a house. Like I said again, to qualify, you need to have a job for at least 2 years. You need to show your pay stubs, and you have to have good credit. Now, Donald just spoke about something called... And also, just to note on that, if your credit is less than perfect, few blemishes, we could still possibly lend to you. And if your scores are not where they need to be, I can analyze your credit report and tell you exactly what you need to do to get your credit scores up to what's acceptable. Usually above 600 is acceptable. And that's what I just said to you. So now this is just for people that are working and they have a job for 2 years, they have their credit, then they have the pay stubs. How about the people that are self-employed, people that are working for themselves? So for self-employed borrowers, if you're going to go on a conventional product, which is a Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae product, which is FHA, you're going to need to be self-employed for 2 years. And for those people that do not show enough income to qualify, there are non-QM products. They're portfolio products. The rates are higher than conventional, a couple percent higher, but you could get just an accountant letter saying you make enough money to afford the house. You might be able to just show bank statements that support the income, and those are for people that don't claim a lot of money and don't want to claim it. They pay a little higher on the interest rate, but they do save on their taxes. Now, Donald just said something very, very, very important right now. Probably, Donald, you're talking about someone who's a taxi driver. Someone who is probably an Uber driver, and this person, l'a fait taxi, li fait $150,000 pour année, li tellement gen dépense dans taxi, li pas même montré qu'il fait $50,000 pour année. $50,000 pas qu'à acheter un caille vraiment dans l'époque que nous vivons là. C'est $50,000 qu'on fait par an. C'est très difficile pour capable jouer un caille ici dans New York. Mais quand y a là, ou son Uber driver, chaque fois qu'on touche, comme aller la banque. Là qu'on y a, il peut pas demander tax return ou encore. Il y a besoin ouais combien cob ou fait par mois plus ou moins dans 12 mois. Et si vous êtes capable de montrer qu'on fait assez d'argent, ou qualifié pour acheter là. It is very important to let these people know, especially with the non-QM, where Uber driver, most of them, they show less than $50,000 a year on the tax return. You cannot buy a house here in New York with this price. I mean, with this tax return. In New York right now, you got to make anywhere from 80 to 100,000
at a bare minimum to get in the door pretty much everywhere. But In Long Island, but with the Nassau, non-QM, you could get them a house. with the non-QM, yeah, if your accountant writes a letter saying that you make enough money, that's it. You could just get an accountant letter and do it. You know, that's pretty much. So how it Donald, I is. guess it is very important to give your phone number for those people that are watching right now, especially people that are Uber driver that looking to buy a house, who are looking to realize their American dream by purchasing a home. Your phone number, please. 616 425 09 35. 616 425 0935. Repeat again. Got that memorized. 616 425 09 35. Ça veut dire que blanc, bah nous langue, bah nous li, ak, français, créole, j'en ouvre bien. Moi-même, numéro pas moi, c'est moi-même qui real estate broker. Le blanc fin qualifié, non? Li fait pasta pour moi, il dit moi, pour me dégager, moi, pour me chercher un caille bah non. So, si vous avez numéro monsieur, vous pas capable numéro. Et si vous avez numéro monsieur, vous relez monsieur, le monsieur fin qualifié, c'est moi-même la pour bail. So ça l'a fait. La dit OK, pas de problème, relez moun ça c'est lui qui parle mon caille. Et puis c'est moi-même, pas que l'autre monde. Nom ça c'est encore et puis numéro de téléphone là m'a tout ba ou li pour gagner. Et si par exemple tu besoin parler ensemble avec moi et dans le moment moi papa non et ou gain plus questions pour poser tout capable relais. Numéro de téléphone moi c'est 917 567 35 96. 917 567 3596. Numéro Donald 516 425 425 35. 09 35. Numéro de téléphone ça yo supposé gagner yo même sous gekay, même sous poko gekay ou ta gen rêve acheter kay très important. It's crucial to have those two phone numbers. Et si par exemple tout c'est mon qui dit cap garder nous tu as besoin connaître combien caillou évalué. Si besoin connaître valeur caillou n'importe côté dans New York là, moi même me qualifié pour me capable faire un CMA for you. Comparable Market Analysis. Ça veut dire que m'a fait comparaison ça pour avec toute l'autre caille qui dans market la caille qui vend déjà pour me dire exactement combien cob caillou à vaut. Si vous décidez pour vendre là, pas même avec toute l'autre real estate broker qui charge 5-6% yo. M'a charge seulement 3% commission et m'a vendre pour le très rapide. C'est job moi vendre. Numéro de téléphone moi encore 917 567 35 96. 425, wait, 616 425 09 35. 516 425 09 35. Ça c'est numéro blanc qui qualifie pour mettre dans position pour réaliser American Dream avec moi-même qui prend qui soutient ensemble avec vous qui montre au caille qu'il faut joindre caille Dream ou acheter li et l'aime douce encore et let me explain the process a little bit when you get your pre-approval. So, ou al côté Donald, les pre-approval, il prend tout document ou et puis le ba ou pre-approval là. Qu'on y a le ba ou certificat. Ou faire rendez-vous ensemble avec moi, ou venir dans le bureau moi, ou porter certificat, ou bien ou relais moi, ou parler ensemble avec moi, ou dire mais qui caille ou t'as aimé acheter. Mais qui grosse caille ou t'as aimé acheter, ou t'es capable d'acheter 3 ou bien 4 chambres à coucher avec un basement. Avant de sortir mal montre caille, moi chercher caille ça yo pour. Soit me voyer ba ou dans email ou bien me faut venir dans l'office là, me faut regarder tout caille yo. Me faire rendez-vous ensemble avec vous selon schedule travail yo. Qui est disponible.
sorti ensemble avec vous, montre quantité caille que tu as aimé ouais. Quand vous jouez nos caille qu'on on mettait une offre sur caille là. Offre sur mettait sur caille là, li écrit. Parce que les rencontres ensemble avec vous, nous avons papier légal pour nous signer. Nous avons lead paint. Nous avons agency disclosure. Et sur mon cas, on a signé une offre pour mettre sur cas là. Et offre ça qu'on signe, nous préparer un package, nous présenter devant mettre cas là pour nous dire, nous te montrer mon sa kaiwa, li remet kaiwa, microbe li offrir. Ou ba mettre cas là quelque peut-être un jour ou bien deux, li décider dit OK, li accepter offre. Et l'accepter offre, li va signer papier qui nous te dit que lui accepter off paper. À partir de là qu'on y a, la fait avocat li voyez un contrat by avocat pao. Comment dit nous, c'est un process. Les avocats jouent un contrat, les analyser contrat, réviser contrat, les relo, les faire rendez-vous ensemble avec eux. Les wale kay avocat si chita ensemble avec eux, les explique tout ça dans le contrat, ça li advise ou, den ou bali un chèque comme déposit sous contrat pour voir ba mettre là. Le mettre là joine déposit là chita avocat mettre là joine déposit là chita avec mettre là ou analyser contrat encore mettre là ou bien seller là signer contrat. Le fin signer contrat avocat li qu'on a prend contrat voyer bay avocat pao, ça veut dire que kaisa qu'on a gagné un contrat qui est exécuté là-dedans. Et c'est là nous gagnons full executed contract ça, c'est là ça qu'on a là Donald même pas un contrat pour faire travailler encore pour make sure parce que banque là avant de prêter comme là faut make sure que le gagne contrat là même qui signé par tous les deux parties. C'est là ça qu'on a banque là pour le travail qu'on a pour décider qu'on a pour réviser tout papier pour ba ou un commitment. Si nous le bon commitment ça veut dire que li prêt pour le travail ensemble avec vous, il dit que l'on ça est capable de close li. What did you say? Translate that to English so I could. So now I was explaining to our friends how the process works after you produce a pre-approval to them. You give them a pre-approval, Yes. I take them out, I show them properties, they put an offer, then the offer is accepted, then the seller send a contract to their lawyer To review. to review. Then their lawyer review the contract. If there's change to be made, they send it back to the seller's lawyer. Yes. Then your lawyer, your buyer's lawyer, call them back again with a check, review with them again, and sign the contract. Then now the contract goes back to the seller's lawyer. The lawyer review the contract with the seller. Now the seller sign the contract and they take the check. The lawyer, please, the seller's lawyer got the check that you have. They put it in their escrow account. Now, I said, Donald, you have an fully executed contract. Then that contract goes to the bank, to your bank. That's when your bank has to produce a commitment. Correct. I can get commitments with unexecuted contracts, though. So, in fact, now my bank introduced, we don't even need the contract on a rush basis for people that are, really rushing and need commitments. Sometimes sellers do get a little fussy, especially if Better yet. they've had bad experiences with
other mortgage companies where we produce commitments without the contract, just with the property address. As long as you have a property address, like he said, I can produce a you commitment. can produce a commitment. That's beautiful. That is beautiful. So therefore, we're here to tell you that we can help you. We can help you buy your dream home, and me personally, I can help you sell your home at 3% commission. Dollar number is 516 426 426 0935 09 35. 425 Sexon says Cat Vensing 0935. 425 0935, numéro de téléphone André Marcelin 917 567 35 96. Not only it's a lot of good thing to explain to our fellows out there. Now, what would you advise someone who is just a regular taxi driver? He's not an Uber driver, and this person has a dream to buy a house. What would you advise them? I'd say you need 10% of the purchase price and an accountant's letter and 2 months bank statements with deposits showing that You make money. you make money. That's all we need. Now listen to this. Zami Pamyo. Actually, with the 10% down, you don't even need the 2 months bank statements. You just the 10% down. Just 10% down. And on an accounting Credit. letter. You do need Good credit. You Yes, do definitely. need to be 700 and above. So on you the need credit three score. things. Yes. You need 700 and above credit, an accountant's letter, and pretty much the house. 10% down. Yeah. So now, moi-même, moi, j'ai pile là, nous qui me fait taxe, nous qui self-employed. Et j'ai pile fois tout, moi, essayer, bah, nos conseils pour me dire, nous, que, là, on travaille avec tête, il faut qu'on voit petit comme taxe là aller. Banque là dit qu'on va même besoin de monter taxe là. Mais ça qui est très, très, très important, c'est si on travaille avec tête ou bien on gagne un LLC, ou supposé gagner une banque account And you need to be in business 2 years. 2 years. Yes. Ou supposé gagner montrer at least que ou gagner une banque account pour ça à faire. On nous dit c'est taxi qu'on va faire. Chaque fois que vous faites l'argent dans la rue, on va dire vous déposez chaque jour. Mais au moins chaque semaine, déposer, prendre tout comme ça, vous fait déposer la banque. Ou déposer comme ça à la banque. Ce qu'on y a, on connaît que si vous déposez chaque semaine, dans 4 semaines, on va faire un mois. Ça veut dire qu'on connaît combien de cob qu'on va faire par mois. Et mais c'est ça que la banque va regarder là. La banque va regarder tax return, non? Mais la regarder pour le côté où déposer l'argent, combien de cob on fait par semaine, combien de cob on fait par mois, parce qu'on dit c'est avec tête ou travail. C'est même genre. Si vous avez une boutique, vous avez décidé de vendre boutique ça. Ou dit au monde, au besoin vendre boutique là, mais combien de cob vous voulez vendre, ou seul gens capable de prouver que boutique a fait l'argent, c'est pour montrer bank statement. Et c'est dans bank statement ça yo, on va prouver que business sur gain a fait l'argent. Si ça fait banque dit que pas besoin, me connaît que ça tête au travail. On pas besoin de tuer tête pour faire taxe, pour avoir un paquet de cobalé, ceci, c'est là. Mais il faut qu'on fait taxe quand même parce qu'on a besoin de comptable qui vous dit que il y a environ 2 ans depuis qu'il a fait taxe pour. Mais il y a une chose qui est très important qu'on n'est pas capable de gagner. C'est bank statement qui vous montrer quantité de cob qu'on fait par mois, par an.
So your bank statement is crucial when you are self-employed because you have to show the money. Yes, yes. Bank statement. Self-employed borrowers just need to have the assets of 10% down, and they're going to need to have anywhere between 3 to 6 months of reserves in the bank. That's it. We don't need any other bank statements. We just need to see that you have enough payments to make after you put the 10% down, 6 months worth of payments. And that is the non-QM. That's the non-QM. But c'est, nous avons pile question à soi. I'm sure they have a lot of questions. And your questions gonna be answered anytime that you call us. Dial number is 516-425-09 426-0935. Sexon says 425-0935. Is that right? C'est ça? That's 426, right? Yeah, 426-426-0935. Numéro pas moins 917-567-3596. Numéro ça yo, faut gagner. Pas besoin qu'on ait sous pour l'acheter caille dans 5, 6 ans, 10 ans encore. Faut gagner numéro ça yo. Si tout ou son monde qui est caille pour vendre, ou besoin monde qui est d'eau, ou besoin monde qui pour vendre, ou besoin advice. Ou doit relayer. Real estate broker, un real estate broker qui est dans le market là depuis 1996. Ça, c'est moi-même. Depuis 1996, je fait business ça. Ça veut dire que j'ai expérience ça là. Je suis dans 917 567 35 96 et sous besoin qualifié pour acheter ou bientôt et sous besoin refinance caillou. Very important. There are people out there that need to refinance their property. What do they need to do when they want to refinance the property, Donald? So when you're refinancing, if you're not taking out any cash, you can borrow up to 95% of your house's appraised value. If you want to take out cash to pay off bills, do home improvements, you're going to be restricted to 80% of your home's value. So if your house is worth $500,000 and you owe $300,000, you could get a loan amount for $400,000 and take out a very large amount of cash for some renovations or for high interest credit cards, whatever you need the cash for. Then you're still gonna need credit, a job, or what? You're still going to need 620 and above credit and a job for 2 years, and you could refinance your home. And that goes non-QM as well. Non-QM as well, yes. Non-QM now, okay, ça c'est mon qui seulement. It's easier for refinance with the non-QM because the 10% is irrelevant. You need you need at least 20%. For cash out, it's 20%. Okay. So non-QM means 700 credits above. Yes, you can have lower credit scores. There's many different programs. Okay. But if you're going on just an account letter, your credit needs to be in the upper parts. You could do a debt service. If you have an investment property, we require nothing as long as the rent roll covers the mortgage payment. You can do a product, lower credit scores with bank statements, show that your monthly deposits over the past year covers the mortgage payment. There's many different products. And the scores on non-QM go down to 620, but the lower the credit score, the more documentation you need. The higher the credit score, the less documentation. Now, this is a very good program for people, for example, that have rental property. Yes. So if you have a rental property that you want to buy or refi, as long as your rent
with a vacancy factor, which is a 25% vacancy factor, which means we're going to use 75% of your rent roll. So let's say your rent roll is $4,000 per month. We're going to use $3,000. As long as your payment is $3,000 or less on the mortgage, you're good. That's it. It's called the debt service product. Guys, konen go paquet nan nou de yo a gen chan de bagay sa yo, ki gen kay sa yo, ki ta bezwen acheter l'autre kay, ki ta bezwen pran kob pour investi dans market là. Monsieur chargé, monsieur, he's loaded with programs. Yes. Every product under the sun. Every product under the sun. Nous comprenons ça veut dire tout produit ou besoin en bas soleil, en bas ciel bleu là, li gen yo. So sous ces monde qui gon kay konya qui dans loyer, ou pas gon un mortgage qui ou sous li, ou pas gen pestob, ou travailler avec tête ou, mais chaque fois qu'on touche rente là, on mette la banque. Depuis crédit bon pas un problème. Ou capable refinance, prend comme investi. Vous entendez? Prend comme investi dans l'autre caille. Parce que déjà sous ces monde qui gen caille, ou déjà connaît jo déjà ouvert déjà parce qu'on connaît c'est plus bon investment qui capable exister sur planète là. Prend l'argent, mettez le chita, l'argent était comme ça grandir pour prendre encore acheter l'autre caille. C'est là qu'on est capable build wealth easy. On fait l'argent, on va faire un paquet d'efforts. Spécialement sur les cailles dans le loyer. Sur les cailles dans le loyer, ou pas de W2, ou pas de pistol, ou pas travailler avec moi, chaque fois qu'on touche, on met comme la banque, et bien on est capable de refinance sans problème. Make sure que le crédit est bon. And if your credit has a little blemish, as long as you could help them make it 700, the credit score 700, that's good. Yep. So it's always good to run your credit and see what's on there and then analyze what you need to do to your credit report to get your scores higher, and I provide that service free of charge. Free of charge, gratis, ti chéri. So, de pou besoin aide, ou kon ki kote pour aller. Ou bien kon ki numéro téléphone pour aller. Soit relem, ou bien relé Donald. Numéro téléphone moi 917 567 35 96. Numéro Donald 616 425 0935 516 426 0935. Est-ce que nous comprenons? So, moi, j'expecte que nous parlerons les numéros de téléphone moi, pour poser plus de questions, soit plus tard, ou bien demain si je veux. C'est moi-même qui 917 là, lui-même c'est 516. Déjà connaît que nous écrit numéro ça encore, parce que me dit nous ça est très important. Numéro ça il faut nous écrire. Pas besoin de retourner pour nous retourner back dans show encore pour capable demander qui numéro ça est encore. Ou bien on peut dire vous t'as regardé monsieur là et ou t'as aimé connaît numéro téléphone ni. Prends numéro à Kounia là, écris-le. Prends plume, écris numéro à. M'a pas faire monsieur bail numéro parle encore, bon numéro moi. Prends plume, écris numéro ça, gain numéro ça, mettez le téléphone ou save dans le téléphone. N'importe quelle chance pour poser question ou relève ou bien relève. C'est information ça yo nous pas charger pour yo. Nous seulement là pour nous aider pour capable voir qui sont bagay yo yé. Donald, give them your number again please. 616 425 0935 516 426 0935. And also, for those of you with less than perfect credit or even with great credit, you know, and you went into your local bank and they couldn't approve you, you know, Chase, Citi, all of them, it's very difficult to do a loan with them. They're not
built for mortgages. My company, United Mortgage Corp, strictly mortgages. Okay? So we're going to get you approved. And our rates are right in line with the big banks anyway. So, you know, a lot of times, and especially Wells Fargo is known for this, that they're going to do the process with you for 3-4, you know, weeks, 6 weeks down the line. They tell you they can't get the deal done, and now you're in a jam because you had your anticipation to buy this home. That's never going to happen with me. If I tell you you're going to get the mortgage, believe me, you are getting the mortgage. Ask Andre, he knows we've done tons of deals together, and they always close. You'll Like I said, always get the deal done. what bank do you go? You call at 6 o'clock, 7 o'clock, and someone pick up the phone. That's the first question you ask yourself. Qui koto aller? Ou besoin parler avec banquier? Les 6 heures, les 7 heures, les 8 heures, les 9 heures du soir, après le monde prend téléphone par la voix. Only download. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, n'importe banque ou aller, ou un signe devant. Quand on peut déposer l'argent, banque ça c'est yo fait commerce, yo prend l'argent, yo investit dans l'autre bagage, yo fait commerce l'argent. Mais banque qui prête mon l'argent, yo pas ouais yo. Mon capable ouais yo jodi à la télévision. Et sous gen chance pour capable faire connaissance avec un monde tant Dano, pas quitter opportunité ça aller. Parce que pour aller dans la banque, par exemple, comme il dit Chess, pour aller dans Chess, on a besoin de prêter l'argent. Il y a un paquet de documents pour aller, il dit, OK, on prêt pour vol. Là, on finit pour prêt pour vol, ça qu'on y a là, ou sorti ou l'acheter, ou jouer une caille au remet, et bien c'est là ça qu'on a fait expérience pour connaître soit avec un mortgage free. Fait expérience à toute banque ça yo, comme on dit nous dans market là depuis en 1996. Eh bien, je find out que monde qui prête l'argent pour acheter caillou, c'est pas monde qui a un signe devant banque yo, qui prend l'argent pour déposer pour. So therefore, c'est très important pour capable gagner numéro de téléphone dans l'eau, pour capable gagner numéro de téléphone moi, pour capable poser question là les dodo. Et me dit nous encore, make sure que nous avons plus de nous, mais nous bon numéro de téléphone là, écrire s'il vous plaît. Et vous capable de relayer nous tout pour poser nos questions, log questions à poser. Numéro de téléphone par moi c'est 917 567 35 96. Numéro de Donald c'est 516 426 09 35. 426 425 426 426 09 35. 426. I'm calling it sync, like in sync the band. 6 426 426 0935. 09 35. Okay. Yes. So, what else you want to say, Donald? I'm just glad to be back. All my fans out there. I got my fan club, and I appreciate all you folks out there. One thing that I wanted to say to you guys, you gotta check my website. That's where I have a list of all the properties that I have in the market, properties that I have sold, properties that I have on the contract. So si vous entrez dans le website, on va prendre toute liste Kisaw net. So majorité fois les millions ensemble avec nous, on va faire nos website. Mais et bien si nous avons chance, check out my website. Okay? My website is Act Now. Action, c'est comme ça. Compagnie n'a relé Act Now Realty. Et bien website là relé actnowrealty.com. Checkez actnowrealty.com. N'a pas tout ça m'a parlé avec nous là qu'on y a là et si nous besoin plus information tout nous capable relayer moi et puis m'a donner tout détail ou bien tout nous capable mettre information dans notre website là tout puis moi même relayer nous. So actnowrealty.com,
c'est compagnie par André Marseille, c'est là nous avons une liste caille pour vendre. Et si vous cherchez caille tout dans le website moi, ou pas ouais caille sur chercher ya. Pas occupé. Just relé moi m'a plagué caille dans main. Numéro encore c'est 917 567 35 96. Numéro Donald 616 426 09 35. Right? very good. Okay. And also check out my bank's website. It's United Mortgage Corp. And you'll see all the states we're licensed in. We're licensed in almost every state in America except for 4 states. So you can pretty much buy anywhere you want. All right. I think that all is time for us to go. Yes, it was a pleasure being back. So give them your number one more time. 616 426 09 35. 516 426 09 35. Numéro par moi, André Marcelin, 917 567 35 96. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Donald, it was a great pleasure to be Yes. with you and welcome back. Thank you. C'est un plaisir pour me faire ça. Last week, Yes. I was very dark. I get very dark. Me too. I went to Sunday. I get darker. We than went to you, Santo Domingo. I'm going to Florida. Okay, guys, don't worry about it. I sit out in the sun 5 hours. I'm darker than you. Thank you very much. I'll show you. Ciao, ciao. Pictures. Pas oublier, relais Donald.